ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। इंडोनेशिया च लापता रशियन सुखोई सुपरजैट जहाज़ का मलबा मिल गया। इस विच सवार सारे 46 लोग मारे गए ने। यह हादसा बुधवार नूं होया सी। जहाज़ का मलबा मिल गया सी। जिस जगह ते इस जहाज़ का मलबा मिलिया उस जगह इलाके च कई थावां ते लोकां दीआं लाशां खिंडियां पईआं सन, पर अजे तक भी मरण वालों की गिणती संबंधी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। स्थानक बचाव दल मुताबिक जहाज़ विच 46 लोग सवार सन। उधर इस प्रदर्शनी उड़ान का प्रबंध करने वाली कंपनी ने यात्रियों की गिणती 50 दसी है। न्यूज़ ऑफ दी वर्ल्ड के साबका एडिटर एंडी कॉल्सन ने लेवरसन कमेटी को दस्सिया कि न्यूज़ कारपोरेशन में उसकी हिस्सेदारी सी। एंडी कॉल्सन ने यह भी जानकारी दी कि उसने ब्रिटिश सरकार में बतौर मीडिया एडवाइजर होंदियां सरकार के कई गुप्त दस्तावेज देखे सन। लंदन में जस्टिस लेवरसन की अदालत में चल रही जांच दौरान एंडी कॉल्सन की पेशी सी ते उसने ब्रिटिश सरकार नाल अपने रिश्तिਆਂ बारे सारी जानकारी नशर की। इस जांच के कौंसल रॉबर्ट जे ने एंडी कॉल्सन नूं सवाल पूछे जिन्हां दा कॉल्सन ने जवाब दिता। रूपर्ट मर्डॉक के अखबार न्यूज़ ऑफ दी वर्ल्ड ते फोन टैपिंग के इल्जाम लगे सन, जिस संबंधी जांच लेवरसन कमेटी कर रही है। First tranche of restricted stock units that were granted to me before I left News International that had already vested, and then a second set with the subject of this compromise agreement then vested in August. Did you have any unsupervised access to information designated top secret or above? I may have done, yes. Did you ever attend meetings of the National Security Council? Yes. My understanding, Mr. Jay, if I can, is that the SC level allows occasional access to top secret paperwork and also sort of participation in sensitive meetings as well. You were aware, of course, that Mr. Cameron had, as it were, becoming closer to the Murdochs. You presumably knew about the trip to Santorini in 2008, didn't you? I did. Was that something you had a hand in organising? I may have been involved in the logistics, but I wasn't heavily involved, and nor did I go. Yeah. But the fact of his going was something which must have pleased you in many ways. Is that right, Mr. Coulson? Well, I certainly would have taken the view that it was better to have the conversation than not have the conversation. I didn't form a view that it was in any way a sort of key moment. I'm not sure we're looking for key or fulcral moments which are going to cause immediate tectonic shifts. We're looking at a slow change in approach and in affiliations, but it's one moment along the slide, isn't it? Away from Labour and towards the Conservatives. Would you agree? Well, we would certainly have hoped so. Yes. I mean, we would have hoped that it was an opportunity, and it was an opportunity for. I don't know what was said. I wasn't there, but in so much as my view of that meeting, I would have seen it as an opportunity for David Cameron to put himself and the party in the best possible light. ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने पाकिस्तान के हमरुतबा यूसुफ रजा गिलानी नाल मुलाकात की। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे गिलानी का कैमरून ने गर्मजोशी नाल स्वागत किया। दोवां ने कुछ पल लई मीडिया सामने हैंडशेक किया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी अपनी 5 रोज़ा यूके फेरी ते ने, जो कि फर्स्ट पाकिस्तान यूके समिट में हिस्सा लैण लई पहुंचे ने। सम्मेलन च दोहां मुल्कां दे आपसी रिश्तियां ते चर्चा की जाएगी। संसार दीआं उच्चियां इमारतां ते चढ़न वाला फ्रेंच स्पाइडरमैन पता नहीं किन्नियां ही इमारतां नूं सर कर चुक्या है। अजीब जिहा जज्बा रखण वाला एलेन रॉबर्ट हुण पेरिस स्थित स्काई स्क्रैपर ते चढ़ाई करदा नजर आया। इस इमारत ते चढ़ाई तो पहला रॉबर्ट नूं इजाजत लैनी पई सी। दुनिया भर विच स्पाइडरमैन के नाम नाल जाने जांदे ते विश्व दीआं कई सब तो उच्चियां इमारतां उत्ते बिना आग्या दे चढ़न दे लई मशहूर फ्रांसीसी मूल के एलेन रॉबर्ट नाम के व्यक्ति ने फ्रांस की सब तो उच्ची इमारत उत्ते चढ़ के एक नवा रिकॉर्ड कायम किया है। इस तो पहला वह दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों में स्थित उच्चियां इमारतों उत्ते बिना आग्या दे चढ़ चुका, जिस कारण उसनूं कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि फ्रांस की सब तो उच्ची इमारत उत्ते चढ़न लई एलेन रॉबर्ट ने पहलों तो ही अधिकारियों तो आग्या लै रखी सी। इस समय उसने इस कारनामे नूं देखण लई
ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਲੇਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ 231 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੇਨ ਰੋਬਰਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਲੇਨ ਰੋਬਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਲੇਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਲਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਲੇਨ ਰੋਬਰਟ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਬਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। I knew for sure that I was going to do it. And sometimes this is a bit of my, whether it's a quality or not, but I know that nothing is going to stop me. So sometimes I may be even afraid about me because I know that no matter I will be doing the ascent. Well, and I did it. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2012 ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੋਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। Time is something that goes on forever in ever larger and larger cycles. And part of their obsession with planetary motion and the motion of the moon and the sun was being able to unlock those larger and larger cycles, to be able to anchor the events, the historical events in the lives of their kings into these larger cycles. So did the Maya think the world would end in 2012? No, they didn't. Did the Maya think the world would end? No, they didn't. The Maya conceived of an infinity that they were tracking with the motions of planets and stars. We record our date, we say it's 2012 AD, right? That doesn't mean we're limited to 9,999, right? If we fill up all our digits, that doesn't mean the world ends at 10,000, although I'm sure someone will say it will. This is our first look at what a Maya astronomer was working with, what their reference tables looked like in the 9th century AD. I mean, it's hard for us to imagine what our own sciences would be like if we didn't have access to the works that came before us. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। BBC ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। BBC ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਮਿਲਾ ਪਾਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। Well, it's an unsettled picture as we head towards the end of the week. This afternoon it'll be cold, wet and windy across most of Scotland. We're under the influence of low pressure, and this weather front pushing northwards is bringing cloud and outbreaks of rain. The rain, of course, will be heaviest over the borders and around Edinburgh, where it could lead to difficult conditions on the roads. In the west, rain will be lighter and patchier. There will maybe a few drier interludes over Dumfries House in Ayrshire. Aha! There'll be snow for the higher ground of the Highlands and Aberdeenshire. The potential for a few flurries over Balmoral, who the hell wrote this script, as the afternoon goes on. The best of the drier and brighter weather will, of course, be over the Northern Isles and the far north of the mainland. So a little hazy sunshine for the Castle of May and Caithness, but a cold day everywhere with temperatures of just 8 Celsius and a brisk northeasterly wind. Thank God it isn't a bank holiday.
It's an unsettled picture as we head towards the end of the week. This afternoon it'll be cold and wet and windy across most of Scotland. We're under the influence of low pressure and the weather front pushing northwards is bringing cloud and outbreaks of rain. What a surprise. The rain will be the heaviest over the borders and around Edinburgh, where it could lead to difficult conditions. In the west, the rain will be lighter and patchier. There may be a few dry interludes over Dumfries House in Ayrshire. There'll be snow for the higher ground of the Highlands and Aberdeenshire. The potential for a few flurries over Balmoral as the afternoon goes on. The best of the drier and brighter weather will be over the Northern Isles and the far north of the mainland. So a little hazy sunshine for the Castle of May and Caithness. But a cold day everywhere with temperatures of just 8 Celsius and a brisk northerly northeast wind. ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ। ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਨੇਤਾ ਜਾਰਜ ਕਲੂਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰਾਕੇਟ ਫੁੰਨਣ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲ ਤਜਰਬਾ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਆ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ।